Alright, in this video we're going to learn on how to solve two-step equation. What is the meaning of two-step equation? Two-step equation requires two steps to get to the solution here. And that's what we're going to do. Now, clearly here you want x to be by itself. So basically you have two problems. You have the coefficient of 5 here, and then you have the subtraction a here. But the rule is simple. In order for you to solve for the variable, you need to undo first always the addition or subtraction next to the variable. And step 2 should be either the coefficient, in this case of 5, or in this case when you divide it by -3. So keep that in mind. Undo first the subtraction or addition. So clearly here, I want x to be by itself, so I'm going to undo the minus a by basically adding a. And don't forget, what you do to one side, you need to do to the other to keep a balance here when solving any equation. So in this case, you get 5x, clearly minus a plus a, because that was your goal, give you 0, it's out of there, equals, now you combine 2 plus 8, which is going to give you 10. Now in this case here, we already got rid of one problem. Now we have the second problem. What is the operation here when you have 5x? Clearly is multiplication, 5 times x. So how are you going to undo multiplication here? By basically dividing. Remember, we're using rule of equality, of division in this case, which is going to be divide by 5. If you divide here by 5, you also need to divide the other side by 5. Now, in here, unlike the previous one, this one gives you 0, but 5 divided by 5 gives you 1. But you know that one is optional for you to write it down. So in this case, you can either say 1x or just x equals, and 10 divided by 5 is 2, and this is basically your final answer. Now, if you want to check your answer to see if it's good, you can always take that solution here, replace it where the x is. Since you multiply, instead of 5 times x, you're going to end up saying 5 times 2, which is 10. And then what is 10 take away 8? 2. And that's how you know that this answer is good. Now let's go to the next one. Another two-step equation. And just like before, you have two problems. But which one you're going to undo first? The addition of 4. By using again the rule of inequality of addition, the property. So in this case, you're going to say minus 4 minus 4. You have x divided by -3. Remember, 4 minus 4 gives you 0, so that's out of there. 5 take away 4 is 1. Unlike the previous one, you see 5x implies that you multiply, so you need to undo that by dividing. Here, clearly, you're dividing, so how are you going to undo division? By multiplication. There are different ways to do it, but I find always that this is the best way to do it, at least when you're learning on how to solve linear equations in the beginning. And the best way is you go to the other side, you put a 1 below whatever number you have on the other side, and now you're going to use cross multiplication. And you're always going to start multiplying with the 1. So what is 1 times x going to give you? Clearly it's going to give you x, or 1x, equals, remember, cross multiplication. Now you're going to multiply by -3. What is -3 times 1? -3 here. And this is basically the final solution in this case. And just like the previous one, if you want to check your answer, replace your solution where the variable is located. So in this case, it will be -3 divided by -3. If you have a calculator, it's going to give you +1.
And then what is positive 1 plus 4? 5. So that implies that this is the correct answer here. Now I'm going to explain it in Spanish here. Ok, en este video nosotros vamos a aprender cómo resolver ecuaciones de dos pasos. ¿Por qué dos pasos? Porque con dos pasos vamos a llegar a la solución. La regla es simple. Para despejar por la variable, como en este caso que tenemos dos problemas que queremos hacer desaparecer para que la variable quede sola, la regla es simple. Primero nosotros tratamos de eliminar la suma o la resta. Ese siempre será el primer paso. ¿Cómo se elimina? Usando la propiedad de igualdad de lo que ustedes quieren que desaparezca. En este caso, como yo quiero que la resta desaparezca, voy a usar la propiedad de igualdad de la suma. Entonces, aquí yo sumo 8, pero hay una regla en ecuaciones que lo que se hace en un lado se hace en el otro para mantener el mismo balance. Entonces, negativo 8 más 8 me da 0, se elimina. Aquí me quedó 5x y 2 más 8 me da 10. Ahora, como el 5 y la x están pegados, eso significa que se está multiplicando, 5 por x. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a eliminar una multiplicación? Usando la propiedad de igualdad de la división. Si multiplico por 5, entonces divido por 5. Pero de nuevo, si yo divido por 5 al lado izquierdo, también tengo que dividir por 5 al lado derecho. Ahora, 5 entre 5 no me da 0, me da 1, pero el 1 es opcional si lo quieren escribir. Pongo el símbolo de igual y 10 dividido entre 5 me da 2 y ese es el resultado final. ¿Cómo yo puedo verificar si esa es la respuesta final? Aquí dice 5 por x, pero en vez de la x, yo reemplazo el 2. Entonces 5 por 2 serían 10 y 10 menos 8 serían 2, lo cual dice que es el resultado correcto. Ahora, el próximo ejemplo es un poco diferente que el anterior. Si ustedes se dan cuenta, aquí se está multiplicando, aquí se está dividiendo. Entonces el último paso va a ser un poco diferente, pero no difícil. Aquí, como el ejercicio anterior, yo quiero que la x esté sola, pero la regla es, tenemos que eliminar primero la suma o la resta. En este caso, como se está sumando, vamos a usar entonces la propiedad de igualdad de la resta. Vamos a ponerle menos 4 aquí. Y lo que se hace a un lado, se hace en el otro. 4 menos 4 me da 0, se elimina. Entonces me queda x dividido entre negativo 3. Pongo mi símbolo de igual. 5 menos 4 me da 1. Y ahora, como estoy dividiendo, tengo que usar prácticamente lo opuesto que multiplicación. Propiedad de igualdad de la multiplicación. Hay diferentes métodos, pero al principio, cuando uno está aprendiendo, el que yo recomiendo es multiplicar en cruz. ¿Cómo se hace eso? Ustedes van al otro lado, le ponen un 1 abajo y multiplican cruzado ahora. Empezando siempre por el 1. 1 por x me da x. Pongo el símbolo de igual. Negativo 3 por 1 me da negativo 3. Y como yo hice anteriormente, ¿cómo yo verifico si ese es el resultado? Aquí dice x dividido entre negativo 3, entonces en vez de la x, pongo el negativo 3. Negativo 3 dividido en negativo 3 me va a dar positivo 1. Y después positivo 1 más 4 me da 5. Y eso quiere decir que el ejercicio está correcto 100%. Espero que este video lo ayudó y nos vemos en el próximo.